Today we are going to edit a scene in Davinci Resolve. Now I have my Davinci opened here. First thing, we check the project settings. Timeline resolution is 1920 by 1080. I'm going to leave it that way because my footage has the same settings. So now I'm going to take my scene and drag it into Davinci to the media pool. So I will go with don't change because the settings are the same. Okay, so here we are. Now I'm going to go to the edit tab, this one right here. So I have 4 shots: a wide shot, a second take of the wide shot, close up of this lady, and a close up of the gentleman. So this is the second take of the wide shot. We're going to take this, drag it into the timeline. I'm going to take the second audio also, drag it to the timeline. Now I'm going to sync the audio that was recorded separately with the one on the clip on the wide shot. So I'm going to select both the clips, right click, and I'm going to go to this option here, auto align clips. This is like synchronize in Premiere. So we're going to select here. I'm going to select waveform. I'm going to pick mix and then sync and see if both the audios are the same. Good. So I'm going to hit B on my keyboard for the blade tool, A for the selection to delete this part here, trim over here, and then I'm going to overwrite this audio in the video and replace it with the one that was recorded separately, and then link the clips. It's Control plus to zoom in and Control minus to zoom out. So let's just begin here. And then you're going to go to the save. Blade. So I'm going to boost the volume up. I'm having an issue hearing what they're saying. Okay. Blade. Remove this portion. And now I'm going to take the wide shot.
Sina kuuliza wewe kisa Zabina. Ni urongo. And then this over here. Sina kuuliza wewe kisa Zabina. Okay, so let's see. If you want to go to full screen, you just hit Control and F. Sina kuuliza wewe kisa Zabina. And then you're going to go to her CEO when she answers back. Control plus. Papa, kati ya mimi na wewe aliharibu nani? Wewe, sio jifa una sura nyingi sana wewe. Kambe kifuvu uko hivi, yani huwezi shuka moto. Delete. Okay, let's play it back. Sina kuuliza wewe kisa Zabina. Control plus. I'm gonna unlink here. And then I'm going to trim this audio. Zabina. Kuuliza wewe kisa Zabina. Papa, kati ya mimi na wewe. Zoom out. Don't forget to save. Wewe, sio jifa una sura nyingi sana wewe. Kambe kifuvu uko hivi, yani huwezi shuka moto. B for blade. And then you move this over here.
So let's play our scene now. Washan. Mimi nakuita, lakini unafanya mimi ujeuri, sio? Nakuita unafanya ujeuri. Haya, kama unataka kuitikia salamu zangu sawa, lakini yule demo ukaenda kumwambia mother, sijui ninakupeleka, sijui nikakuintroduce hotelini. Ilikuwa ni nani? Sina kuuliza wewe kizabizabina. Unajua afurahisha wewe. Papa, kati ya mimi na wewe aliharibu nani? Shani, kule tumeenda kwa mission tofauti. Na hiyo mission yenyewe ukaenda ukanivurugia. Alafu wewe unaleta stories za madem. Stories za madem zinatoka wapi? Papa, hautafanya blanda zako alafu uje hapo ndeke mimi lawama. Sitaki na sipendi ujue. Shani, wewe ni mpuzi. Wewe ni mjinga kabisa wewe. Papa, watukana. Watukana mimi? Manake hutakufocus. Shani, hutakufocus. Mpaka saa hizi Raha julikani yuko wapi? Hatujui Raha yuko wapi. Kama mpata na hatari, utajuaje? Mungu mpaka naye anasema nini? Yeye ashinda akisema tu Raha yuko kwa bwana, yuko kwa bwana. Yeye afikiria bwana tu. Nyinyi hamwazi nini? Hamuelewi? Mwataka nini? Sawa. Lakini moja kimwaika hayazoleki. Tushaharibu. Tuanzia wapi sasa? Tutafanya nini? Uje na mpango sasa.